Chihi Antaram, another lamp. Abhyupetya, expanding. Deepa, Epe, illuminates. Vivurte, Hetu, with its expanded cause. Samana Dharma. Equally powerful, Yaha, who, Tadrika, similarly, Yeva, indeed, he certainly, Cha also, Vishnutaya, by the expansion of the Lord Vishnu, Vibhati illuminates, Govindam, Govinda, Adi Purusham, the original person, Tam, him, Aham, I, Bhajami, worship. Okay. Sumati Mataji, can you read the translation? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Translation. The light of one candle being communicated to other candles, although it burns separately in them, is the same in its quality. I adore the primeval Lord Govinda, who exhibits himself equally in the same mobile manner in his various manifestations. Should I read the purport, Prabhuji? Hare Krishna. Yeah, read the purport also. Okay, Prabhuji. Translation purport by His Divine Grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. The presiding deities of Hari Dhamma, viz. Hari, Narayana, Vishnu, etc., the subjective portions of Krishna, are being described. The majestic manifestation of Krishna is Narayana, Lord of Vaikuntha, whose subjective portion is Karanodakasai Vishnu, the prime cause, whose portion is Garbhodakasai Vishnu. Garbhodakasai. Kshirodakasai is again the subjective portion of Garbhodakasai Vishnu. The word Vishnu indicates all-pervading, omnipresent and omniscient personality. In this sloka, the activities of the subjective portions of the divinity are enunciated by the specification of the nature of Kshirodakasai Vishnu. The personality of Vishnu, the embodied form of the manifested quality, Sattva Guna, is quite distinct from that of Shambhu, who is adulterated with mundane qualities. Vishnu's subjective personality is on a level with that of Govinda. Both consist of the unadulterated substantive principle. Vishnu, in the form of the manifest causal principle, is identical with Govinda as regards quality. The manifestive quality, Sattva Guna, that is found to exist in the Sattva Guna that is found to exist in the triple mundane quality is an adulterated entity, being alloyed with the qualities of mundane activity and inertia. Brahma is the dislocated portion of the divinity, manifested in the principle of mundane action, endowed with the functional nature of his subjective portion, and Shambhu is the dislocated portion of the divinity manifested in the principle of mundane inertia, possessing similarly the functional nature of his subjective portion. The reason for their being dislocated portions is that the two principles of mundane action and inertia, being altogether wanting in the spiritual essence, any entities that are manifested in them are located at a great distance from the divinity himself or his facsimile. Although the mundane manifestive quality is of the adulterated kind, Vishnu, the manifestation of the divinity, in the mundane manifestive quality, makes his appearance in the unadulterated manifestive principle, which is a constituent of the mundane manifestive quality. Hence, Vishnu is the full subjective portion and belongs to the category of the superior Ishvara. He is the lord of the deluding potency and not alloyed with her. Vishnu is the agent of Govinda's own subjective nature in the form of the prime cause. All the majestic attributes of Govinda, aggregating 60 in number, are fully present in his majestic manifestation Narayana. Brahma and Shiva are entities adulterated with mundane qualities. Though Vishnu is also divine appearance in mundane quality, Guna Avatara, still he is not adulterated. The appearance of Narayana in the form of Mahavishnu
The appearance of Mahavishnu in the form of Garbhodakasai and the appearance of Vishnu in the form of Kshirodakasai are examples of the ubiquitous function of the divinity. Vishnu is Godhead himself, and the two other Gunavataras and all the other gods are entities possessing authority in subordination to him. From the subjective majestic manifestation of the supreme self-luminous Govinda emanate Karanodakasai, Garbhodakasai, Kshirodakasai, and all other derivative subjective divine descents, avatars, such as Rama, analogous to communicated light appearing in different candles, shining by the operation of the spiritual potency of Govinda. Correct. So let us try to understand this verse. This verse is also going to a higher level again. Try to understand, because we were understanding about Lord Shiva and his position. That is Kshiram Yata Dadivihara, right? Now it is Deepar Chirevahi, right? Okay. So in this case, try to understand the very first translation of it. The light of one candle being communicated to other candles, although it burns separately in them, is the same in its quality. It's very simple. That's why here the example is so easy, because there may be so many candles, right? But one candle which is already burning, right? That will light the others. The others which are all burning is of the same nature. But the one which was already lighting is the Lord Govinda, right? So here I adore primeval Lord Govinda, who exhibits himself equally in the same mobile manner in his various manifestations. So the first glowing candle is Govinda. Translation Vandama. Oh, sorry. I forgot. I kept on talking. I totally slipped off. Sorry. ஓகே, போன ஸ்லோகத்துல நாம சிவபெருமானினுடைய நிலைய பத்தி பார்த்தோம். இந்த ஸ்லோகத்திலையும் நாம எப்படி ஒரு தீபம் அதுல இருந்து மற்றொரு தீபத்தை ஏத்தினா கூட அதனுடைய ஒளி குறைவதில்லையோ, அதே மாதிரிதான் பகவான் பல விதங்கள்ல தோன்றாரு. அப்படிப்பட்ட பகவானை நான் வணங்குகிறேன் இங்க பிரம்மா சொல்லியிருக்கார். இப்படி பாத்தீங்கன்னா இப்ப பிரம்மாவோட வழிபாடுங்கிறது படிப்படிப்படியா மேல போகும். இந்திரனை பத்தி, அதுக்கப்புறம் மகாதேவன் சிவனை பத்தி, அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ்ல பேசணும். சரி. Oh, what did I say? I said in Tamil? Yes, Prabhu. Yes, tell me. I will tell you once again. Wait. See what happens. If you look at Brahma in this particular prayer, Brahma Samhita, he is describing the various planetary systems which are above the earth. இங்கே பிரம்மா பிரம்ம சம்ஹிதையில இந்த பூலோகத்துல இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கிரகங்களை பற்றி அவர் விளக்கமாக சொல்லி இருக்கிறார். So step by step he is going up the next 7 planets and finally he goes to the Haridama. அவர் படிப்படியாக 7 கிரகங்களை தாண்டி உயர்ந்த கிரகமான ஹரிதாமத்திற்கு செல்கிறார். So in the previous verses we were looking about Durga, we were looking about Indra, we were looking about Lord Shiva. நாம் முன்றைய பதங்களில் துர்க்கையை பற்றியும் சிவபெருமானை பற்றியும் பிரம்மாவை பற்றியும் பார்த்தோம். இந்திராவை பற்றியும் பார்த்தோம். So now in this verse, now they have reached the planet called Vaikunta, or you can call it as Haridama. இந்த ஸ்லோகத்தில் அவர்கள் வைகுண்டதாமா அல்லது ஹரிதாமா என்ற கிரகத்தை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். So Brahma is explaining what is Haridama and who is there and what is his position. பிரம்மா ஹரிதாமம் என்றால் என்ன, அங்கு யார் இருக்கிறார்கள், அதை பற்றி விளக்கமாக சொல்லி இருக்கிறார். So it talks about Lord Vishnu and his various gunavatars. இங்கே பகவான் விஷ்ணுவை பற்றியும் அவரது பல்வேறு குணாவதாரங்களை பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So first the Vishnu expands into 3 Vishnus also. முதலில் விஷ்ணு 3 விஷ்ணுவாக விரிவடைகின்றார். So but first let us understand
how Govinda, from whom all these Vishnu forms are expanded. நாம் முதலில் கோவிந்தா என்பவரிடமிருந்து எப்படி இந்த விஷ்ணு அங்கங்கள் விரிவடைகின்றன என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். So when we say Govinda, it is Krishna himself, and from him the Balram, and from him all the 4 Purusha avatars. இங்கே கோவிந்தா என்பது கிருஷ்ணரை தான் குறிக்கிறது. அவரிடமிருந்துதான் இந்த 4 புருஷாவதாரங்கள் வெளிவருகின்றன. So let us first understand the purport, how it is explained here. He talks about Haridhama. So Haridhama is a place wherein Lord Hari, Narayana, Vishnu, etc. are all subjective portion of Krishna. That means portion of Krishna means Swansh. இங்கே நாம் ஹரிதாமத்தை புரிந்து கொள்ளலாம். இந்த ஹரிதாமத்தில் ஹரி, நாராயணர், விஷ்ணு, இன்னும் பிற தெய்வங்கள் கிருஷ்ணரின் அங்கங்கள் இதெல்லாம் ஸ்வாம்ஷ் அம்சத்தில் இருக்கின்றனர். That means they have the similar capacity, but less number of percentage. அவர்களுக்கும் பகவானை போன்று அதே மாதிரி குணங்கள் இருக்கின்றன, ஆனால் அதனுடைய சதவிகிதம் குறைவாக இருக்கிறது. So the very first word, it's the majestic manifestation of Krishna is Narayana. இங்கே இந்த மெஜஸ்டிக் கம்பீரமான தோற்றத்துல இருப்பவர் நாராயணன் ஆவார். So when we understand Krishna, he can be a small cowherd boy. He can wear a small dress, and he can go around. He can play like anything, but he is not majestic. But when it comes to his expansion, Narayana, he is majestic with 4 arms, with the Shank, Chakra, everything. நாம் கிருஷ்ணர் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அவரை சிறு குழந்தையாக, மாடு மேய்க்கும் சிறுவனாக, லீலைகள் செய்யும் குழந்தையாக பார்க்கிறோம். ஆனால் நாராயணனை நாம் பார்க்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் கம்பீர தோற்றத்தில் இருப்பதில்லை, ஆனால் நாராயணன் கம்பீரமான தோற்றத்தில் சங்கு, சக்கர, கதா, பத்மத்துடன் காட்சி தருகிறார். கிருஷ்ணனுடைய கம்பீர தோற்றம் இஸ் நாராயணா. கிருஷ்ணரினுடைய கம்பீர தோற்றமான நாராயணர் சங்கு சக்கரத்துடன் கதாபத்மத்துடன் காட்சி கொடுக்கிறார். So he is the Lord of Vaikuntha. அவர்தான் வைகுந்த லோகத்தினுடைய பகவான். So when we say Vaikuntha, the word has become split. Vai and Kunta. நாம் வைகுண்டா என்று சொன்னால் அந்த வார்த்தையை 2ஆக பிரிக்கலாம், வை குண்டா என்று. Vai means all type of problems. வை என்பது எல்லா வகையான பிரச்சனைகளையும் குறிக்கிறது. Kunta means there is nothing as such in this place. குண்டா என்பது அப்படிப்பட்ட இந்த இடத்தில் எதுவும் இல்லை என்பதை குறிக்கிறது. It is free from all type of miseries and sufferings like the material world. அதாவது ஜட உலகில் காணப்படும் துன்பங்கள், கஷ்டங்கள் இதுவெல்லாம் அதிலிருந்து விடுதலை பெற்ற இடம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. So this Vishnu or the Narayana, he first expands into or he is called as Karmodaka Sai Vishnu. இந்த விஷ்ணு அல்லது நாராயணர் முதல் விரிவங்கமாக காரணோதக சாயி விஷ்ணுவாக விரிவடைகின்றார். So he is the prime cause. அவர்தான் முதன்மையான காரணமாக இருக்கிறார். So as we see that he is lying down on the causal ocean, and from him all this entire planetary systems are produced. அவர் காரணக்கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கிறார். அவரிடமிருந்துதான் எல்லாமே உற்பத்தி ஆகின்றன. So you can see in the cover of the Srimad Bhagavatam, he will be lying on the causal ocean, and you can see there are small planetary systems, different universes also. பாகவத புத்தகத்தின் அட்டையை நாம் பார்த்தோம் என்றால் பகவான் இந்த காரணக்கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கிறார். அவரிடமிருந்து நிறைய கிரகங்கள் சிறு பகுதிகளாக இருக்கின்றன. So that means
this Narayana or the Karanodaka Sai Vishnu is Krishna's expansion, and he is given the job of creating everything. இந்த நாராயணர் அல்லது காரணோதக சாயி விஷ்ணு என்பவர் கிருஷ்ணரினுடைய விரிவங்கம். அவருக்கு இந்த உலகை படைப்பதற்கான அந்த பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So the Lord expands and he performs all this. That's why Govindam Adi Purusham. That means Karana Karanam is Krishna, and from him the next Karana comes. That is Garbhodaka Sai Vishnu. Sorry, Karanodaka Sai Vishnu. இங்கே பகவான் கிருஷ்ணர் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் ஆவார் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அவரிடமிருந்து வரக்கூடிய முதல் விரிவங்கம் இந்த காரணோதக சாயி விஷ்ணு ஆவார். Okay, so from whom again one more expansion from the Karanodaka Vishnu is Garbhodaka Sai Vishnu. காரணோதக சாயி விஷ்ணுவிலிருந்து வரக்கூடிய மற்றொரு விரிவங்கம் கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு. Again from him one more is coming, is called Kshirodaka Sai Vishnu. அவரிடமிருந்து வரக்கூடிய மற்றொரு விரிவங்கம் க்ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு. So when we say Vishnu, the Sanskrit word, it explains that Vishnu is all pervading and he is present everywhere. விஷ்ணு என்ற சமஸ்கிருத வார்த்தையின் அர்த்தம் என்னவென்றால் அவர் எங்கும் நிறைந்தவர் என்று அர்த்தம். Again, he is a personality, he is a person, he is not without a form. அவர் ஒரு நபர், அவர் உருவம் இல்லாமல் இல்லை. So as we see that in this shloka, the activities of subjective portions of divinity are enumerated or enunciated in the specific nature of Okay, first it talks about the Kshirodaka Sai Vishnu. முதலில் இந்த ஸ்லோகத்தில் க்ஷீரோதக சாயினுடைய தன்மை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. So from whom all the individual jivas are coming. Sorry. Wait. From the Mahatattva, the individual souls are coming. Along with that, this Kshirodaka Sai Vishnu goes as a Paramatma. மகத்தத்துவத்திலிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றன. அதில் க்ஷீரோதக சாயி விஷ்ணுவானவர் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். Okay. So as we see that the personality of Vishnu is the embodied form of manifested quality. So here when we say Vishnu, he is coming in the form of Sattva Guna. இங்கே நாம் விஷ்ணு என்று குறிப்பிட்டால் அவர் சத்துவகுண ரூபத்தில் வருகின்றார். So the reason is he is present everywhere and he is always all pervading. காரணம் என்னவெனில் அவர் இங்கு இருக்கிறார், அதே நேரத்தில் அவர் எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்திருக்கிறார். So though he comes in the Sattva Guna, he is having the special quality. அவர் சத்துவ குணத்தில் வந்தால் கூட அவருக்கென்று ஒரு விசேஷ குணம் இருக்கிறது. So that's why when we talk about Brahma or Shiva, they are also Gunavatars. நாம் பிரம்மா சிவன் அவர்களை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது கூட அவர்களும் குண அவதாரங்களே. But they don't have the special quality of omnipresent and all pervading. ஆனால் அவர்களுக்கு அந்த சகலமும் அறிந்தவர், சர்வ வல்லமை வாய்ந்தவர் என்ற அந்த விசேஷ குணங்கள் கிடையாது. Mataji, not all pervading. He is not present everywhere. They are not present everywhere. நீங்க omni present சகலம். Okay. Hare Krishna. Mataji? Could you please repeat? No. See, Vishnu, though in Sattva Guna, he is omnipresent and all pervading. But Brahma and Shiva are also in Guna, but they don't have this special quality of omnipresent and all pervading. விஷ்ணு என்றால் எங்கும் நிறைந்தவர், அவர் சகலமும் அறிந்தவர், சர்வ வல்லமை வாய்ந்தவர். ஆனால் பிரம்மா சிவபெருமான் இருவரும் எங்கும் நிறைந்தவர் என்ற குணங்கள் அவங்களுக்கு கிடையாது. Correct. Okay. So that's why we have to understand, is Vishnu always on top, though he comes into the material world. விஷ்ணு எப்பொழுதுமே உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So he is unaffected by all this material contamination.
அவர் இந்த ஜடக்கலங்கங்களினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. Even though he comes into the material world. அவர் ஜட உலகிற்கு வந்தால் கூட ஜடக்கலங்கங்களினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. But whereas Brahma and Shiva are affected by the qualities of the material world. ஆனால் பிரம்மாவும் சிவபெருமானும் இந்த ஜட உலகத்தினுடைய குணங்களினால் தாக்கப்படுகிறார்கள். So let us go further into that, what it is said. நாம் மேலும் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கலாம். So Sattva Guna is quite distinct from the Shambhu, who is adulterated with mundane qualities. சத்துவ குணம், let me complete. See, when you look at it, from Sattva Guna is an adulterated form which is called Tamo Guna, and in which Lord Shiva is there. Prabhu, your voice is breaking. Could you please repeat? And also very soft. Konja voice Low. Can be louder. It's low. Yes. Yes, Prabhu, it's low. Okay, I'll repeat again. See, Vishnu in the Sattva Guna, right? And yes, when we look at it, when it is adulterated and it becomes Tamo Guna, and who is that? That is Lord Shiva. விஷ்ணு என்பவர் சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறார். ஆனால் அவர் கலங்கப்படும் பொழுது, அவர் தமோ குணம் வரும் பொழுது அது சிவபெருமானை குறிக்கிறது. But one should understand, Vishnu remains on the same level of that Govinda himself, that is Krishna. ஆனால் நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், விஷ்ணு அந்த கோவிந்தன் என்ற அந்த நிலையிலேயே இருக்கிறார், அதாவது கிருஷ்ணராக. Okay, so moving on to that, both consist of the adulterated substantive principle. Vishnu in the form of manifested causal causal principle is identical with Govinda as regards quality. So that means here they are talking about Vishnu and Govinda are in the same level, identical when it comes to principles. So கோட்பாடுகளின் படி பார்த்தால் விஷ்ணுவும் கோவிந்தனும் ஒருவருக்கொருவர் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறார்கள். Even in the quality also. அவர்களுடைய குணங்களில் கூட அவர்கள் ஒருமையுடன் காணப்படுகிறார்கள். So as we see further, the manifested quality Sattva Guna that is found to coexist in the triple mundane quality is an adulterated one. The Sattva Guna, what we are seeing in the material world, is adulterated one. இந்த சத்துவ குணம் என்பது இந்த ஜட உலகில் நாம் காண்பது ஒரு கலப்படமான குணம். But the Lord Vishnu or the Narayana remains above these three. ஆனால் இந்த விஷ்ணு அல்லது நாராயணர் என்பவர் இந்த மூன்று குணங்களுக்கும் அப்பால் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார். Because when we read that Bhagavad Gita also, we can say always that Sattva Guna is always being overtaken many times by Tamo Guna and Rajo Guna. நாம் பகவத்கீதையில் கூட படித்திருக்கிறோம், இந்த சத்துவ குணம் என்பது ரஜோகுணம் மற்றும் தமோ குணத்தின் ஆதிக்கத்தினால் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. So we can understand from this, this is Vishnu in the form of Sattva Guna is the topmost. விஷ்ணு சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்தான் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So one should not get distracted, because when we talk about Brahma, he is in a dislocated position. நாம் பிரம்மாவை பற்றி பேசும் பொழுது அவர் ஒரு சிதறிய அந்த உறுதியான இடத்தில் இருப்பதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So he comes under the category of Rajoguna. அவர் ரஜோகுணத்தின் கீழ் வருகிறார். That's why when it comes to his position, there are jiva. They are called as jivas. So அதனால்தான் அவர்களும் ஜீவாத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். So all the Brahmas are all jivas. எல்லா பிரம்மாக்களும் ஜீவாத்மாக்களே. So that's why here it is mentioned here, it is a dislocated divinity. அதனால்தான் இது பிரதிபலிப்பான ஒரு தெய்வத்தன்மை என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Then when we talk about the next sentence, it is very, very clear.
The mundane activity and inertia. This is a very important one. Inertia means it is inactive. இனர்ஷியா என்பது செயலற்ற நிலை என்பதை குறிக்கிறது. So Brahma cannot function without the powers sanctioned by Vishnu. விஷ்ணுவினுடைய அந்த சக்தி அவருக்கு சக்தி அளிக்கப்படாமல் பிரம்மாவால் செயல்பட முடியாது. So we can understand he did tapasya and the Lord transferred all his powers to Brahma to create further. நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பிரம்மா தவம் செய்கிறார், அப்பொழுது பகவான் அவருடைய சக்தியை எல்லாம் அவருக்கு மாற்றி கொடுக்கிறார். So many problems comes for devas and others. Every time when they go and report to Brahma, Brahma goes to the Vishnu only to take the full support and ask him to sort out things. எப்பொழுதெல்லாம் தேவர்களும் மற்றவர்களும் பிரம்மதேவரை அணுகுகிறார்களோ பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக அவர்களை அழைத்து கொண்டு பிரம்மா விஷ்ணுவிடம் செல்கிறார். விஷ்ணு இவர்களினுடைய பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கிறார். So now we can understand who is Brahma and who is Lord Shiva. இப்பொழுது நன்றாக நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் பிரம்மா என்பவர் யார், சிவபெருமான் என்பவர் யார் என்பதை. So again, when we talk about Shambhu, again it is a dislocated. I said adulterated. Here it is dislocated. It's one and the same. From the Lord, he is coming, and he comes in the form of the subjective portion. Subjective portion, because again from the Lord he comes, but again he is above a jiva. இங்கே ஜீவனுக்கு மேம்பட்ட நிலையில் சிவபெருமான் என்பவர் இருக்கிறார், ஆனால் கலப்படமான நிலையில் இருக்கிறார். So that's why Brahma, Vishnu, Shiva are same in quality. அதனால்தான் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவா மூன்று பேரும் அவர்கள் தன்மையில் ஒற்றுமையாக இருக்கிறார்கள். But at the same time, one should not forget they cannot have the quantity like Lord Vishnu. Prabhu, not able to hear your voice. Both Brahma and Shiva cannot have the same quantity of Vishnu. பிரம்மாவும் சிவனும் விஷ்ணுவுக்கு இருக்கக்கூடிய அதே அளவு திறமை அவர்களுக்கு இல்லை. So they cannot come into the equal platform. அவர்கள் விஷ்ணுவுக்கு சமமான நிலையில் வர முடியாது. So we have to understand Ishvara means the Supreme Lord. ஈஸ்வரா என்பது முழுமுதற் கடவுளை குறிக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So it is the Lord who has got the deluding potency. Deluding potency means what? He is always not allowing us to remember him. He is not allowing us to imagine what would be his, and one cannot perceive it. நாம் பகவான் யார் என்பதை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியாது. நாம் உணர்ந்து கொள்வதற்கும் அவர் நமக்கு அனுமதி கொடுப்பதில்லை. So he is not giving the opportunity because he has created his external energy which is stopping the jiva from thinking of the Lord. நமக்கு அவரை அறிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பை கொடுப்பதில்லை. ஏனெனில் அவர் மாயா சக்தியை உண்டாக்கி இருக்கிறதால் மாயா சக்தி நம்மளை அறிந்து கொள்ள தடை செய்கிறது. So that's why that Shakti is having the power, and one has to cross it, means one has to take the shelter of Krishna. சக்தி என்பது சக்தி வாய்ந்தது. நாம் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் அடைக்கலம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். So when Vishnu comes into the material world, the same Shakti, that external energy, cannot touch Vishnu at all. பகவான் இந்த ஜட உலகத்திற்கு வரும் பொழுது அந்த பகவானினுடைய அந்த பகிரங்க சக்தி அதே சக்தியுடன் செயல்படாது. And she cannot touch Vishnu at all. அந்த சக்தியினால் விஷ்ணுவை தொடக்கூட முடியாது. So that's why whenever he comes, he is always unadulterated. அதனால்தான் எப்பொழுதெல்லாம் அவர் தோன்றுகிறாரோ அப்பொழுதெல்லாம் கலப்படமற்ற நிலையில் இருக்கிறார். But whereas Brahma and Shiva are either dislocated or adulterated.
ஆனால் பிரம்மன் சிவன் இருவருமே கலப்படமுற்றவர்களாகவும் அவர்கள் நிலையிலிருந்து சிறிது தவறியவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். சிதறிய நிலையில் இருக்கிறார்கள். I am sorry. Okay, Hare Krishna. So now we can understand the position of Lord Brahma, Shiva and Vishnu. So but one should understand, Mataji, let me complete. That's why here it is said his majestic manifestation is Narayana, that is from Krishna, the first majestic manifestation is Narayana. கிருஷ்ணரிலிருந்து முதல் கம்பீர தோற்றம் ஸ்ரீமன் நாராயணன். So the next position, which is the deluding one, is Brahma. அடுத்த நிலையானது பிரம்மாவை குறிக்கிறது. Then the adulterated Lord Shiva. அந்த கலப்படமான நிலை என்பது சிவபெருமானை குறிக்கிறது. So when we talk about all the various majestic attributes of Govinda, 60 is in full with Lord. நாம் பகவானினுடைய கம்பீர தோற்றத்தை பொறுத்தவரை அவருடைய 60 குணங்களும் முழுமையாக அவரிடம் இருக்கின்றன. But Krishna, it is 64. ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு 64 குணங்கள் இருக்கின்றன. So when we talk about Brahma and Shiva, they are all lesser than them. நாம் பிரம்மாவையும் சிவபெருமானையும் பற்றி பேசினால் அவர்கள் குணத்தில் குறைந்த குணமுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். So the appearance of Narayan in the form of Mahavishnu, the appearance of Mahavishnu in the form of Garbhodakasai Vishnu, and the appearance of Vishnu in the form of Kshirodakasai Vishnu are examples of ubiquitous functions of the Lord. When we say ubiquitous function, means they are coming in different type of positions, and the Lord is expanding directly and performs the activities which are required for the creation purpose. இங்கே நாராயணரிலிருந்து மகாவிஷ்ணுவும், மகாவிஷ்ணுவிலிருந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவும், விஷ்ணுவிலிருந்து க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுவும் அவர்கள் தோன்றுகிறார்கள். So here Vishnu is the Godhead for all of them. விஷ்ணு என்பவர் அனைவருக்கும் முழுமுதற் கடவுள். So the other two Gunavatars are always in subordination with Vishnu. மற்ற இரு குண அவதாரங்களும் பகவான் கோவிந்தனின் கீழ் இருப்பவர்கள்தான். So from this subjective majestic manifestation of the Lord, one can understand the Lord is all powerful. இதிலிருந்து நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ளலாம், இந்த மற்ற இரு கடவுள்களிடமிருந்து பகவான் விஷ்ணுதான் முழுமையான சக்தி வாய்ந்தவர் என்பதை. Again, when we read that, it is the majestic position of Krishna, and Krishna is the ultimate supreme Lord. இந்த கம்பீர தோற்றம் என்பது விஷ்ணு. கம்பீர தோற்றத்தில் விஷ்ணுவை பார்த்தால் இறுதி யார் என்றால் கிருஷ்ணர் தான். So one should understand Krishna comes in his own, and he has got a majestic form which is called as Vishnu or Narayana. கிருஷ்ணர் அதான் தோன்றுகிறார், ஆனால் அவர் இந்த கம்பீர தோற்றத்தில் நாராயணனாக தோன்றுகிறார். So one should be very clear that Vishnu goes on emanating as Karanodakasai Vishnu, Garbhodakasai Vishnu, Kshirodakasai Vishnu. நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், விஷ்ணுதான் காரணோதகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுவாக அவதரிக்கிறார்கள். But one should not forget that all the Leela avatar comes from these Vishnus. இந்த லீலா அவதாரங்கள் எல்லாம் விஷ்ணுவிலிருந்து தான் வருகின்றன. So one should very clearly understand the Lord has got multi variety of energies and potencies. நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும், பகவானுக்கு பன்மடங்கு சக்திகள் இருக்கின்றன என்று. So we have to be more clear when we talk about Krishna is the ultimate, and next comes the Vishnu, Narayana, and the Gunavatars.
then comes, we have to understand, when we talk about the various Leela avatars, it all comes from Vishnu. One should not forget. நாம் இறுதி உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர் கிருஷ்ணர் என்றும், அவரிடமிருந்து வருவர் விஷ்ணு என்றும், அவரிடமிருந்து வரக்கூடியவர்கள் மற்ற லீலாவதாரங்கள் என்றும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So that's why in this purport at the end it is written, divine descent. Descent means continuation, or the avatars. அதாவது எல்லா அவதாரங்களும் படிப்படியாக தோன்றுகின்றன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So as we started from the beginning, from the original light, the other lamps or the candles are lit by the original light or candle. ஒரு முதல் விளக்கிலிருந்துதான் எல்லா விளக்குகளும் விளக்கேற்றப்படுகின்றன. அதே மாதிரி முதல் உயிரிலிருந்துதான் எல்லா உயிரும் தோன்றுகின்றன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Let's say Krishna or Govinda is the shining original light. Prabhu, your voice is very low. Hare Krishna. Krishna or Govinda is the original shining lamp or light from whom all the Vishnus comes and the other Gunavatars. கிருஷ்ணர் அல்லது கோவிந்தன் தான் முதல் பிரகாசமான விளக்கு ஆவார். அவரிடமிருந்துதான் மற்ற விஷ்ணுக்களும் மற்ற அவதாரங்களும் வருகின்றன, குணாவதாரங்களும் வருகின்றன. Hare Krishna. So this is what the level of understanding. I'll repeat once again. Karanodaka Sai Vishnu, from whom all the different universes comes, and from him the Mahatattva comes, and the Mahatattva is in a inact mode, and when Karanodaka Sai Vishnu looks at it, the Mahatattva starts working. நாம் காரணோதகசாய் விஷ்ணுவிலிருந்துதான் இந்த பிரபஞ்சம் உண்டாகின்றது, மகத்தத்துவமும் உண்டாகின்றது. அந்த மகத்தத்துவம் செயலற்ற நிலையில் உள்ளது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். From his glance it becomes active. அவர் பார்வை, ஒரு மேற்பார்வை செய்யும் பொழுது அது செயலுள்ள நிலைக்கு வருகிறது. கடைக்கண் பார்வை. கடைக்கண் பார்வை. பகவானின் கடைக்கண் பார்வையினால் செயலற்ற நிலையில் உள்ளவை செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றன. So then, after the various universes are created by Karanodaka Sai Vishnu, he expands as Garbhodaya Sai Vishnu and he enters into all the universes. இந்த பல்வேறு பிரபஞ்சங்கள் படைக்கப்பட்டவுடன் அவர் கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவாக விரிவடைகின்றார். So he enters into all these universes. Garbhodaya Sai Vishnu. கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு எல்லா பிரபஞ்சங்களுக்குள்ளும் நுழைகின்றார். Then when the jivas are coming into different universes, different planets, automatically the Garbhodaya Sai Vishnu expands further as Kshirodaka Sai Vishnu. இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லா பிரபஞ்சங்களுக்கும் எல்லா கிரகங்களுக்கும் வரும் பொழுது இந்த கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுவானவர் க்ஷீரோதக சாய் விஷ்ணுவாக விரிவடைகின்றார். So he goes and stays with each and every jiva as the Paramatma. க்ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவினுள்ளும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். And he supplies whatever is required for the jiva. அவர் ஜீவாத்மாவிற்கு என்ன தேவைப்படுகிறதோ எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறார். Because the jiva, when they want to enjoy everything, and the Paramatma do not stop, because he looks and watches as a spectator. ஜீவாத்மா எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க ஆசைப்படும் பொழுது பரமாத்மா ஜீவாத்மாவை தடுப்பதில்லை. அவர் ஒரு சாட்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். So one can understand the ultimate giver is the Paramatma. நாம் இறுதியாக நமக்கு எல்லாம் வழங்குபவர் பரமாத்மா என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But one should not forget, the jiva has the independence and it has to be very careful while choosing things. நாம்
கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது ஜீவாத்மாவுக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறது, இருந்தாலும் தேர்ந்தெடுப்பதில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். So in this way, the functioning takes place. இப்படித்தான் செயல்பாடு என்பது நடைபெறுகிறது. Hare Krishna. Any questions, any doubts, any suggestions? Hare Krishna. Devotees can ask your questions. பக்தர்கள் உங்கள் சந்தேகங்கள், கேள்விகளை கேட்கலாம். Hare Krishna Prabhuji, very clearly you explained all the plenary positions. Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. பிரபு மிக தெளிவாக எல்லா விரிவங்கங்களையும் விளக்கினார், அதனால் சந்தேகமே இல்லை. So I want to add one more point. So whenever you read the purport in the Bhagavatam or Bhagavad Gita, when the name of Mahavishnu or when the name of Narayana comes, always Prabhupada writes the Supreme Personality of Godhead. நாம் பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கும் பொழுது அந்த பொருளுரைகளில் மகாவிஷ்ணு நாராயணர் என்று வந்தால் அதனை பிரபுபாதர் முழு முதற் கடவுள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So one can understand they are in the same position, but a slight higher position is always there for Krishna. அவர்கள் ஒரு நிலையில் இருக்கிறார்கள், இருந்தாலும் அவர்களை விட உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர் கிருஷ்ணர் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But one should not question or argue who is supreme, Vishnu or Krishna, like that, because they are all the supreme lords and we are not eligible to question or we are not supposed to argue on that. யாருமே விவாதம் செய்யக்கூடாது, விஷ்ணு முதன்மையானவரா கிருஷ்ணர் முதன்மையானவரா என்று. ஏனெனில் கேள்வி கேட்கக்கூடிய தகுதி நமக்கு கிடையாது. So especially in the Bhagavatam, it is very clearly mentioned from Krishna Vishnu comes, but he is the immediate expansion of Krishna. பாகவதம் மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறது, கிருஷ்ணரிலிருந்துதான் விஷ்ணு வருகிறார் என்பதை. His immediate expansion. Vishnu is the immediate expansion. கிருஷ்ணரினுடைய உடனடி விரிவங்கம் விஷ்ணு. So now we can understand what is the position of Vishnu. இப்பொழுது நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம் விஷ்ணுவின் நிலை என்ன என்று. So again, when he is maintaining the material world, one should understand he is always remaining in the special Sattva-guna. Special? Sattva-guna. ஓகே, அவர் இந்த ஜட உலகை பராமரிக்கும் பொழுது அவர் விசேஷமான சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறார் விஷ்ணு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Because generally the Sattva-guna in the material world sometimes is affected by the other two, as I explained earlier. நான் முன்பே குறிப்பிட்டபடி இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள சத்துவகுணமானது மற்ற இரு குணங்களின் ஆதிக்கத்திற்கு உள்ளாகிறது. So in many places Prabhupada also writes, because when somebody remains in Sattva-guna, that is not ultimate, and Prabhupada writes there is one more position which is called as Shuddha Sattva position. பிரபுபாதர் பொருளுரையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார், சத்துவகுணம் என்பது அதோடு நிற்பதில்லை, அதைவிட மற்றொரு குணமான சுத்த சத்துவ குணமும் இருக்கிறது, which is higher than the normal Sattva-guna. அது சாதாரண சத்துவ குணத்தை விட உயர்ந்த நிலையில் இருப்பதாகும். Because when we say Shuddha Sattva-guna, because they have completely transcended all the three gunas. நாம் சுத்த சத்துவ குணம் என்று குறிப்பிடும் பொழுது இந்த மூன்று குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட தெய்வீக நிலையை குறிக்கிறது. That's it. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி, இப்ப அந்த காமோதக சாயி விஷ்ணு எல்லா பிரபஞ்சங்களையும் உருவாக்குறாரு. அப்ப எல்லா பிரபஞ்சங்களையும் இந்த மாதிரிதான்
மகா தத்துவம், அதுக்கப்புறம் பிரம்மா, சிவன் எல்லாரும் இருக்காளா? Hare Krishna, Prabhuji, we will be doing for 47 also. No, we are not doing 47 today. Okay. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Somebody is asking question. Yes, you can ask devotees. No, somebody is asking already. They asked, no, I could not hear. Prabhuji, can you hear my voice, Prabhu? The voice is very low, Prabhu. Very low. Vaijayanti Mataji is very low. Mataji, could you please raise your voice little bit louder? Hear my voice? Still low. No, ஒண்ணுமே கேக்கல. Sorry, Prabhu, my internet is low. Maybe. But I could understand she was asking each and every universe this will be happening. Oh, it is not the case. At the beginning of the creation only, the various universes are created. All are going inside it. That's it. Each and every time Mahatattva does not go. Oh, there is only one Mahatattva from which everything goes in. ஒரே ஒரு மகத்தத்துவம் தான் இருக்கிறது, அதிலிருந்து தான் எல்லாம் வருகிறது, எல்லாம் அதற்குள் தான் போகின்றது. ஓ, அது படைப்பின் ஆரம்பத்தில் மட்டுமே நிகழ்கிறது. That's it. Thank you, Prabhu. I think so. I have cleared Vaijayanti Mataji's doubts. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. வைஜெயந்தி மாதாஜி, உங்க டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சுங்களா? பிரபு கிளீனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, yes, Mataji. Okay, I think so. This Vaijayanti Mataji is from Ashok Nagar, I think so. Yes, Prabhuji. Okay, Hare Krishna. Thank you. Any other questions, doubts, please? Hare Krishna. I request all of you, please pray for our Bhagavatam recitation starting on 21st in Chennai and 22nd also in Chennai. From 23rd, it will be in Dubai. So you can all get into the link. I think so. The link already posted in the group. I think so. You can join the Bhagavatam every day, Indian time between 6 to 10. Is it morning? Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat pranams, Prabhuji. Hare Krishna. 1 minute. Soumya Mataji, can you explain this first? Yes, yes. பாகவத பாராயணம் 21ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெற இருக்கிறது. 22nd also. Mataji, 21 and 22 in Chennai. 21ஆம் தேதியும் 22ஆம் தேதியும் சென்னையில் பாகவத பாராயணம் நடைபெற இருக்கிறது. அதற்கான ஜூம் லிங்க் உங்களிடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது முன்பே. 23ஆம் தேதி துபாயில் பாராயணம் நடைபெற இருக்கிறது. தொடரும்